back to my channel. आणि आज मी तुझ्यासोबत शेअर करणार आहे this eyeshadow palette. This is the Morphe 35 Vibe Aurascape Artistry Palette. And I'm not into makeup. I'm just learning makeup. So I thought, why not buy a eyeshadow palette? I know एकदम खूप असं जास्त वाला डिसिजन आहे, बट आय रिअली वॉन्टेड टू इट अँड लुक ॲट द शेड्स. लाईक मी काय बोलते, हे शेड्स आहेत, मी अनबॉक्स पण करून दाखवणार आहे. अँड आय एम गोइंग टू शो यू वन बाय वन शेड्स, लाईक स्वॉच करून हातावरती काय काय शेड्स असे खूप शिमरी आहेत आणि काय काय शेड्स नॉर्मल आहेत. सो लेट्स सी. आय डोंट नो द ड्युरेबिलिटी ऑफ इट, म्हणजे कसं किती तास चालेल आणि काय, बिकॉज अजून मी हे यूज नाही केलं, बिकॉज आय वॉन्टेड टू अनबॉक्स इट फ्रंट ऑफ कॅमेरा आणि आय वॉन्टेड टू स्वॉच. सो या मी नाही यूज केलं. जेव्हा मी नीट करेन तेव्हा दाखवेन. बट इट इज लाईक फर्स्ट इम्प्रेशन of this eyeshadow palette. Okay, so now I'm going to unbox this palette. So this is how it looks, and this is the inner packaging. So this is how it looks. And now the drum rolls. Look at the shades. I mean, I cannot be sorry. एकदम मस्त पण दिसतंय. So this is Intuition. So this is the shade Intuition. असा दिसतो तो, म्हणजे एकदम स्किन वाला शेड आहे. अँड हा दिस इज द काम शेड. सो यू हॅव टू बिल्ड इट अप. अँड नाव आय एम गोइंग टू like show you my favorite shade. This is the Affirmation. Look at the pigment. I mean, ह्याचं मला हा शेड आहे ना, I really love. I don't know. Look at the shade. हा शेड like it's like daily use चा शेड आहे. आणि हे सगळे शिमर शेड्स आहेत. तर मी एक शिमर पण हे करून दाखवते तुम्हाला. दिस इज द, आय डोंट नो ह्याला काय बोलतात, सेलेस्टियल शेडचं नाव आहे. सो दिस इज द शेड. इट्स लाईक मरोनिश शिमर. सो द शिमर्स, जे शिमर्स आहेत ना, त्यांना असं मला वाटतं की त्यांना बेस लावावं लागेल अँड देन यू कॅन यूज द शिमर्स. म्हणजे ते इतके हे नाही येतात. बट ओव्हरऑल आय रिअली लाईक्ड द पॅलेट आणि आय एम सो स्ट्रगलिंग टू शो. ओके, आता आपण कोणता बघूया. मे बी दिस न्यू डायमेन्शन, दिस पिंक बघूया, ट्राय करते मी सगळे वेगळे वेगळे हँड्स ट्राय करते, सो आय डोंट रुइन द पॅलेट. This is the pigment. Ha baga. This is the pigment, and now I'm going to swatch it. Look at it. म्हणजे केवढा जास्त हे आहे, म्हणजे जे पावडरी, लाईक लुक ॲट इट. मला असं वाटतं का इफ आय वुड रेट दिस पॅलेट, आय वुड डेफिनेटली रेट दिस पॅलेट like 9 on 10, because this is my first palette. I cannot like judge it. But suppose जर तुम्हाला शिमर्स यूज करायचं असणार तर you should definitely use some like base powder and then add shimmer on it. मग ते असं जास्त उठून दिसेल, because the shimmers are not visible that much, but the powders, look at the pigment. This is that pigment. So this is my new favorite, and this is my all-time favorite. This is the orangish shade. It is called Affirmation. हा माझा all-time favorite shade आहे, and this is my new favorite. And maybe I'm going to try one shade on my eyes, just that you know how it looks. I have done my whole makeup, and this sun is just ruining my video, but I'm not going to give it up, because if you live in
gloomy area like Ohio, you know the struggle of sun. It's like, okay, I need my hand and use it. Give me a second. Okay, so I am back and now I'm going to use the new dimension shade on my eyes. Look at the pigment. I don't know I'm going to ruin my makeup or no. But yeah. I'm just using my hand because right now I don't know where I kept my brush. But I will make a whole video using 2-3 looks of eye makeup in my next video probably. But I just wanted like to see a first impression for this eyeshadow, like how it looks and everything. I just took one swipe and that is the pigment of this eyeshadow. And if you want to add shimmer, like, but I don't want to add a shimmer, but you can add a shimmer if you want to, but like right now I just feel I don't do makeup that much, so it feels very overwhelming to use that. And this is how it looks. I'm not a professional, but I really liked how the eyeshadow and my makeup have turned out. So I will give this solid 9 on 10, and this is a thumbs up from me. Maybe if you want to see any like eyeshadow makeup, I might experiment with this because I never had any eyeshadow palette and now I own one. Like I own one. So maybe मी असा न्यू लुक्स वगैरह ट्राई करें बट हे फक्त फर्स्ट इम्प्रेशन होता आणि ट्राइंग द न्यू पैलेट and unboxing it, everything, all sort of that. And I got it like 50% off, if you cannot believe it. And then I was like, first it's Morphe and I got it 50% off, so I took it. So yeah, and I'm going to do, maybe I'm going to try makeup as well on this channel. So do let me know how did you like this sort of short makeup look, not like eyeshadow look, and this palette. And if you want to buy this palette, I will surely pin down the link in the description box below and rate my makeup out of like 10. So yeah, see you guys very soon in my next video. Bye bye.